तो गाइस आपका स्वागत है बैटलफील्ड 1 के लास्ट एपिसोड में। एक और गेम खत्म થઈ ગઈ વ્યૂઝ નો હતો પતો નથી આઈ થિંક હું હમણાં ગેમની વાત કરી લઉં કેને ખબર આ વચ્ચે વચ્ચે કંઈક થઈ જાય હું માઇક બંધ કરવું પડે મને ગેમ આજે કહું બીજી બેટલફીલ્ડ આખી અલગ है बिकॉज શું આ रियल लाइफ बेस्ड है ना दैट्स ग्रेट માઇકલ મને એના કારણે જ લાગી આ મસ્ત લાગ્યો વોરની સ્ટોરી કહેવાય ઇમેજિન આમાં આપનો આમાં જેમાં આપણે એમસીને કંટ્રોલ કરતા હતા એ બચી ગયો આમાં બચી ગયો આમાં બચી ગયો સાલા આમાં ના બચી ગયો તે રનરમાં શું કામ યાર પેલો લખેલું તો હતું સ્ટાર્ટિંગમાં કે બધા કેરેક્ટર્સ બચશે તો નહીં વેલ માકન એટલું કંઈ ખાસ હઈ નહીં રે વિડીયો વાળો ગેમ એટલું ઘણું ગેમ ઇઝ ગુડ કોમ્બાટ સ્ટોરી ઓલ ગ્રેટ बिकॉज आप બધા अलग अलग कैरेक्टर्स नहीं है अलग अलग regions no country I think well technically I think બધા against Germans fight કરતા હતા કે શું એટલે આ yeah I think yeah something like that હું કોઈ શો નથી એ તો હવે આ સ્ટોરી ખબર પડશે હાલો ને જોઈ In the deserts of Arabia, an insurgency war was raging years before I got to France. Tribes of Bedouins had united to fight a war that was very different from the one we fought in the trenches. Using small mobile units, they challenged the might of an empire, and they were rallied around the ideas of a single, influential warrior. Ideas of freedom and change. Wait, Arabia? Sana, wait. Was Arabia in what? World War One? Yes, it was. Yeah, બધા અલગ અલગ રિજન્સમાં પણ આઈ ડોન્ટ નો અગેન્સ્ટ વિચ એનિમી સેમ કે અલગ અલગ હશે બીકોઝ વર્લ્ડ વોરમાં બે ટીમ હતી ને ઓકે ટીમ કવર બીજું ખબર નહીં કયો વર્ડ વાપરું યા બે હતી બેમાં અલગ અલગ કન્ટ્રીઝ ગઈ હતી બસ એવું કાંઈ કહે તો આઈ ડોન્ટ નો well to be honest I don't know which team was right or wrong I have no idea Mesopotamia out of time okay, mostly war 1918 then World War II कहीं चालू थी 1925 के 35 पांच खान वाला साले थे आई थिंक इमेजिन ब्रो वॉर एक वॉर 5 वाला साले को फेल થઈ ગયા આખી જગ્યા યાર બહુ ખરાબ ઇન્ડિયામાં હમણાં એ હાલેલું ન હવે હાલા સ્ટાર્ટિંગમાં લોડ થતા એક જિંદગી લાગે રે આમાં હોર્સ રાઇડિંગ થવાની લાગે desert. A vast ocean of drifting sands and scorched, sun-baked rocks. Beneath these endless dunes, oil, the lifeblood of our new mechanical century. For more than 400 years, the Ottoman Empire has ruled these lands, controlling all that's to be found here. But the Ottomans do not rule unopposed. Small bands of Bedouin rebels have united to overthrow the empire. They strike without warning and then vanish into the desert. Fighting alongside them is a lone British officer whose exploits have earned him wide renown. The world has taken to calling this man Lawrence of Arabia. In the desert, you rely on good planning, but you also hope for a dash of luck. And luck was with us when we learned of a recently derailed Ottoman train carrying a most interesting piece of cargo. Imagine previous mission
નામ ખબર નહીં શું હતું આપનું મેઇન લનર કંઈક તો હતું યાર આઈ ડોન્ટ રિમેમ્બર એનામાં બાયનોક્યુલર્સ આખાને આખા નતો વાપર્યા વાય A small patrol had joined the Ottomans who survived the crash. Together, they guarded the wreckage and waited for reinforcements. When your enemy has better weapons and better equipment than you, steal from your enemy. જોરેન સાલા મેલ કે ફિમેલ ફોટોમાં તો ફિમેલ હતું New objective enter the rooftop hatch ઓહો એટલે ઇમેજિન હાચ ઓકે આપણે તો ઇમેજિન આપણે અહીંયા ચોરી કરવાની ને આપણે અહીંયા જ ચોરી કરીએ છીએ અહીંયા આ યુઝલેસ એ કીધું ને એક બી વેપન ચોરી કરી હકી તો કામ આવેગા અહીંયાથી કરી હકી ઇઝી પડે પણ નો A lone fighter has just one advantage over a large enemy force. A lone fighter can move unseen. We strive to do what we think is right and push through those who would stop us from achieving this, no matter the cost. જિંદગીમાં બદલ્યું તો નહીં કે ક્રાઉચ કંટ્રોલ હોલ્ડરથી ક્રાઉચ થાય યાર હું આ છેલ્લું જ મિશન હે Though powerful and efficient, firearms would often attract attention. You had to be prepared for the Ottomans to respond in kind. Are you serious? આમાં બી હે આવું અરે ભૂલી ગયો સોરી આ મેલી અટેક હું કરી શકું સોરી આઈ હોપ હું બધાને કરી લીધા હે બધાને ઓકે આ એરિયા મને મારવાની જરૂર છે બધાને અત્યારાને ઇગ્નોર મારો બેચ અલ્લાહની કેટલી વેટ કરીશ ઓકે There's a world of difference between seeing something and having it in your own two hands. Kabak daima benim başıma patlıyor. Bağırma uyar. Eller Fuck. yukarı. लेट करना है कुछ नहीं इट्स वो टाइम पे वाओ अरे भाई स्नाइपर थी तो मारो एक बॉडी शॉट में प्लीज अबे you are you serious એટલે હું જોઈ નથી શકતો પણ તું નથી જોઈ શકેરા fuck wow what the hell हील થયા મને આ પિસ્તોલ લેવી યાર પણ સુવરો મને હીલ કરવા નહીં દે Are you fucking serious? તું એકલો રહ્યો ને અલ્લાહ સુથરી કે ક્યાં યાર એટલે સુગોને માં લોકેશન નથી ખબર અરે અરે આ પહેલે અડી ગયા તો યાર search for the code book collectible નથી આપે રે collectible નીકળે આમાંથી Tamam. It's over.
યા ફિમેલ જ મેઇન કેરેક્ટર યા Well, you did not think we would be fast enough to catch you here, did you? Lawrence of Arabia. Actually, I was rather depending on it. Lawrence. Well, this is very clever. Now the hunter becomes the hunted. So who might you be? How enchanting you are, my dear. Ahmed. I'll show you enchanting. If it weren't for you, I'd be free. Free, is it? You'll be free when you're dead. And I'm happy to tell you, the Empire intends to grant you all this freedom very soon. Even now, an engine of destruction scours this desert, obliterating your allies, your families, your homes. Soon there will be nowhere to run. Nowhere to hide. Soon all that you know, and all that you love, will be ashes. You will all be free to die. Oh, you animal! Zara, Now, I understand that you would like nothing more than to strip the flesh from that man's feet and send him off into the desert naked to die. But think about it. You're right. I'm sorry. My friend here, she can be a little brusque. You're going to tell me how to lie to your train so we can lure it into a trap and destroy it. Impossible. To even begin to talk to that train, you would need an entire book of communication codes. Oh, like this one, you mean? You can never stop the progress of machines! One day, the whole world will take your lands and the precious black gold beneath its sands. We shall see, my friend. કે તારું નામ ઝારા હે મને Of course, obtaining the code book લોરેન્સ was not ભાઈ enough. મેલ નેમ લાગેલું મને To destroy this Iron Dragon, this Canavar, as the Ottomans had named it, we had to send it 3 encrypted messages telling it to stand down. There were Ottoman outposts scattered along the railroad tracks. The commanders there carried high-priority message capsules. We had to use those to send our orders. Infiltrating the village wouldn't be easy. A full detachment of Ottoman soldiers had occupied it. The Ottomans had chosen an isolated location for their desert outpost. It seemed lightly defended. It was also well stocked with arms and equipment. The ancient ruins were all that remained of a civilization now lost to time. The Ottoman Empire brought in the modern world with a host of armored vehicles and field guns. 3 commanders to eliminate, 3 personal message capsules to be stolen, and then sent with our false orders. How Zara tackled this dangerous and audacious mission was up to her. ત્રણ અલગ જગ્યાએ આવવાનું હોય મને ના ગેમમાં ભેંચો મેપ જિંદગીમાં નથી દીધો સુવારો હા ભાઈ જો બાયનોક્યુલર્સ ઘંટાનું હું વાપરી નથી આપતો ઓકે તો અહીંયા વિલેજ છે અહીંયા ખબર નહીં શું વેપન પોસ્ટ છે ને અહીંયા રૂઇન્સ છે તો આ તને તન કરવાને કે એક મને એક ચૂઝ કરવાનું કે ગેમ વાળા એ નથી યાર જાણે કે હું જોયું હતું તેમાં કહેવાય રિકોન એની ઓફ ધી ઓટોમન સ્ટ્રોંગ હોલ્ડ ઓ એની પણ રિકોન કરવાનું કહેતા યાર રિકોન છે તે થઈ ગયા બાયનોક્યુલર્સથી કે હવે આ પેટ્રોલિંગ ગાડી થોડું
Slowly करी again. R. What the hell is this type of gun? Eliminate the commander. કોમાન્ડર ગોતવો હવે મને કે બાયનોક્યુલર હત ને તો આ ઓલી પોઝિશનથી કેને ખબર એનિમી જોઈ તો ગયો તો ટેગ વેક કરી નાખી યાર like that one એ છતમાં મને હરખું ખાસું જોવું પડશે 100% હોવાના એખાને अबे क्या फंसे हो यार हद है Are you seeing? Okay, height advantage might be best. If હું ઉપર ચડી ગયા તો હજી સુધી એક એનિમીસ ને જોયા નથી ઘર મોટું હોય What the hell is that? Fireflies? There is the commander. ગોળીથી મારું કે બોમ્બ બોમ્બ ના અબે Bro! મને નથી ખબર સેચે લઈ લેવાનું હરખું યાદ નથી ક્યાં હતો યાર અહીંયા તો નો મિની મેપ જોયું નહીં હું ભૂલી ગયો તો અબે સાલા ઇतना સન્નાટા क्यों हुआ आई थिंक यहाँ तो ओके Where is he?
યસ અહીંયા જઈ હા અહીંયા જઈ હું સેન્ટર લાગેલું बापू क्या कर रहे हो बस आ जाओ आ जाओ Bak seni ne kadar çok ararsan o kadar çok hesabım bozuluyor. यहीं बच्चों यार एक तो फ्लेम थ्रोवर બહુ એમો યાર આ ટેન્ક એ જ પ્રોબ્લેમ છે બીજો એટલે શું પાછળથી મારું થોડું કામ થઈ શકે A single order wouldn't be enough. Ottoman protocol required the message to be received in triplicate before the train would acknowledge it as genuine. either of the તો I think મને તન કરવાના છે યાર not a problem ઈ શું વળી ગાડી હે આપણી રીતોનો ભાઈ એવડો લાંબો રીકોન લેરી oh hell freaking no okay let's go your first then twins I will go open world થોડું પડે થોડું ખાસ oh hell no I क्या ही बच्चों કે મને ઓલા કને આવું હોય કેમ એ કોઈ હાલો तो कमांडर क्या मरा हुआ यार हो यार he's coming to do that research recon geoish ઘોરાની લાસ્ટ લોકેશન જોવા હું આ વાપ્યકો મારી ફાયરિંગ ને માસ્ક કરવા I have no idea is it possible on a sniper elite ભાઈ આ કેટલો ઊંધો હોય Arkamı kolla. પણ મારો જ ફાયદો હોય જલ્દી કર હું કેમ બચ્યો અને એ હે પાછળ यहाँ फिर एनिमीज नहीं है फेक मैसेज करे साला पृथ्वी में घोड़ो છે પાછળ ભાગીને એક જિંદગી લાગી હશે હું હજી વિચારે આમાં સપ્રેસ્ડ ગન સચ્ચી નથી દીધી લોકો क्या ભાગતી જ નહીં કેનો પ્લે સ્ટેશનનું મેસેજ આવે Yap oğlum.
Pre-order EA Sports हट मेरे कद्दू पे साली EA Sports. Burada olduğunu biliyorum. Teslim olursan sana iyi muamele. હમણાં જોયું તો આજે ન્યૂઝ આવે છે કે માને શું કહેવાય હું હાલતું જ નથી PSN PlayStation Network for some reason અને સુવારો ફૂલી ડિજિટલી આવું હોય સવાર સંભાળતા નથી ક્રેશ થઈ યારું અને સુવારોને ફૂલી ડિજિટલી આવું હોય વાવ શું કેવું એવા સુવરોને deploy bipod sorry what is that okay after this one more that's second section में ये रहे game We were putting a great deal of trust in Zara's capabilities, but I had complete confidence that she would carry the day. last one સારું ઘોડો અહીંયા હતો Draw Sabre FC Fire Anti-Tank Grenade ઓવર ખપે ને યાર નલ્લા જોઈને શું કરીશ કે હવે રૂઇન્સ રહ્યું ને લાગે આમાં આપણો મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ હે ને ઓલું ટ્રેન ઓલી જી સ્ટાર્ટિંગમાં વટાડી હતી ડિસ્ટ્રોય કરવાની હતી This is the end. I don't know કેમ જોઈ ગયા अबे शर्म करो यहाँ घंटे कोने देखा तू Are you serious? अजी डीपी ऑन कह रहा अबे साला टैंक यहाँ Oh hell no if I silently nothing I am done stick grenade वहाँ पे ये શું lantern sorry lantern yoy काम में नहीं करते लागे Are you serious? The problem zone खबर if commander ready गयो तो मैंने છેટેથી મારીએ ના બસ એનું સેચેલ લેવાનું હોય સેચેલ લઈને ફેક મેસેજ ડિલિવર કરવાનો હોય એને શું એલિમિનેટ કરવાનું હોત ને યડી ગયો ને છેટેથી બાણે મારીને ગાયબ હું ગોતતા રહી જાઉં કટસીન ટ્રિગર થઈ ગયા તો હરખું ને થિંક આ પેન્સર કોઈ વાપરતું નથી ઇફ મને કેઓસ કરવો તો હું વાપરી આવું એકાને શું હોય વારી વાઇટ વાઇટ કે ઉની લોકેશન ડેરા મને here he is यार मत bro teleported like nothing I keep speed પકડી હતી ન લાય મને તું આને પાછળ પાછળ પોક dur bir Get fucking serious, mother. નલ્લો આર્મડ હતો ભાઈ આર્મડ ને ન મારી ગઈ
ક્યાં લખેલું હોય ભાઈ ઉલટું સ્ટેલ્થ બધાથી બેસ્ટ હોય આવાને મારવાનું ભેંચર આ ગેમમાં તો બધા અલગ જ નશા હે યાર ઓકે હું ડાયરેક્ટ અહીંયા જ આવી ગયો હે અરે આ સ્નાઈપર ટેકનિકલી ઓલો કમાન્ડર અહીંયાથી જ પાસ થયો હતો आप के ના ના અહીંયાથી નતો યાર ઓલો એ આઈ થિંક અહીંયા હતો આઈ થિંક અહીંયાથી જ હતું Şeyim yok. Ben de sana aynı suali soracağım. ઓલો સ્નાઈપર નથી લાગતો વોચ Hala özledim. Hı. Birader. કાશ સપ્રેસર હતા આમ આમ મારતા મારતા કોના એમાં ગોસ્ટ રિકોન ઈ ક્રેઝી ગેમ હે Üzerine ne oldu? Öyle hayat mı olur be? Kabak daima benim başıma patlıyor. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. બંધને ને આય ને ટેન્કી પ્રોબ્લેમ અહીંયા બે આણા યાર એક એનો હતો આમ જો હતો Ne düşünüyorsun hele? Başka વાહ વાહ હવે પલટી નથી મારતો આ બાજુ હવે મારશે લાગે યા neden bunu göremiyorsun lan? Ne diyorsun? İzah ettiğin gibi mermi sürüler. Görürüm. Lakin niçin bu kadar vakit alır? Hiç ne? Hiç işte. Hiç komutanım. બેટા એની જ વેઇટ કરે રો યાર Bana münasip hürmeti göstereceksin. Bu rütbeyi hak ettim ben, bildin mi? Emredersin komutanım. તો આ પાછો અહીંયા આશે આનો ભેગો લાગે યાર Ne olur. Ne vakit geleceksin? ડિસ્ટ્રક્ટ પણ આને સ્ટેલ્થલી એના મારી આવું Nasıl bütün mızıka temizliğini yaptırıyorum? Mümkün mü ki o? İş başına marş. કેટલું બોલશો યાર આગળ તો હતો યસ ઓ નો 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 Nasıl gidiyor? Burası ne uğursuz bir yermiş. Ama kötü bir şey. This is the best moment in my whole life. Not really, but at least easily થઈ ગયું. Kill 3 out means why? Oh, with melee achievement હતું. સાલા છેટો. İnşallah bir şey çıkmaz. મેં તો લો ઢીટ હે. મારી તો આગું પણ યાર. As usual, બાબા ના સાયલેન્સ નતા યાર. ડગે તો ને. Very good, very good. હવે એવું કે ફિલિંગ આવે કે સ્ટેલ્ટમાં થોડોક હરખો થતો આવડો એટલીસ્ટ વન્ડરફુલ એકલો છે ને Bak şimdi çıkarsan can...
कई भाषा बोले रहा I don't know अरबी. But here we go, last one. નીકળી કેમ ગયો આ આવડી મહેનત કરી કેના વારું સુવર બચી કેમ ગયો Although you see, the message had already been sent, my dear. Not the message you would have wanted. Lawrence was such a good host. It almost seemed rude to escape. Made sure to note the location of Lawrence's camp, of course. Which means the train knows too. Twice, you told that train everything was clear. But I told it exactly where to attack. The beast has your scent, my dear. And it's coming to slaughter you and your little band of rebels. First, the firestorm from the cannon. Then, up close with the troops to slaughter any survivors. The legend of Lawrence of Arabia dies tonight. મારો જ સ્ટોરી બચીને કેમ નીકળી ગયો લોરેન્સ એ નલ્લો હે You slipped away just in time. Tilkitchi was a fool to think we'd ever stay after he escaped. The Canavar won't stop hunting us. No, it won't. Let me think. The train's coming a long way, so it'll have to stop to take on water. That's where we strike. Agreed. I'll deal with any sentries, then rig explosives on the track. Yes, and I'll rally our fighters. When I blow the lines, the train will be trapped. So when you hear the blast, you need to attack them with everything you have. It's good. But you know that there's a chance the men may not come. You may set off those explosives and find you're out there all alone. You know that. I guess I won't know either way until I set it off. ભાઈ આ બધું પહેલે કરું તો પિક્ચર વાળું જરૂરી હતું Man makes plans and God laughs. As it turned out, the small town where we would ambush the train had a significant enemy presence. Those troops would have to be dealt with before the explosives could be set. Destroy all Ottoman vehicles. Are you serious? મારે કને કાંઈ એક્સપ્લોસિવ્સ નથી ને મને આ ડિસ્ટ્રોય કરવા મૂકેલા એટલે ગેમવાળા કાંઈ સેન્સ નથી દેતા મને બેન છો ને આ બેટી ખોદ ઉપર ભેંસ કે કેમ્પિંગ કરો છો નીચે આવો હજી શાંત નથી થયો હવે થઈ ગયો Now this is what I'm talking about, a dynamite. Oh, a sniper. મને
આ લેવું હોય તો આ બેસ્ટ પડશે. સાયલેન્સ છે લખેલું સાયલેન્સ આઈ ડોન્ટ નો. ये ले यार अपन ट्राई करिए साइलेंस पे कैसे यार आज पर नो रिस्क न ले वे गाड़ी फोड़ीस तो खबर तो पड़ी આવવાની બધા. Deploy iPod. Oh. બે છે વાંકર આઈ મીન ત્રણ જેમ ફોડીશ ને ગાડી કે કઈ ઓપ્શન આવશે હું લગે પહોંચીશ તો સેટ કે એવું કંઈક. Hala öfkeli misin? કૂદ છે મોટો ક્વેશ્ચન નહીં है બીજું કાંઈ નહીં યાર. Will it Those putting troops in the village had to be dealt with before we could push on with our plan to destroy the train. કતો ભેંચો પતા નીકળ્યો બેટા સુવરનું લોકેશન કેમ ખબર પડી ગઈ? હાઉ अरे बोल्ट एक्शन है यार. Ortaya çıkarsan merhamet gösteririm. Vale. साला मोटर हलवो है. Fuck. I think I suppressed it. Yes. પહેલે નથી ખબર કોઈ નહીં યાર. એટલે ખબર તો હતી પણ શ્યોર નતો બીજું કાંઈ નહીં. પણ એ લોકોમાં લોકેશન કેમ યાર યાર that's the biggest mystery ever. All nice, very good do. Oh, yeah, you were. So let's do it. Now this is what I call fun. आजा आजा अबे यार अच्छे तो है. आई डोंट नो जीरोइंग करवी पड़े कि नहीं आवा.
हेवी है यार। હજી ન થયું તો કોઈક સુવરો જીવિત હે ક્યાંક લેફ્ટ થી અવાજ આવે તો Where are you? હવે આ ભેંસ ક્યાંક ત્યારે અમારે ગોતતા હતા હવે હાલે ઓકે આવે તરો ક્યાંક ફાયરિંગ સાંભળીને ઓકે આ છેલ્લો જતો પી Once Zara secured the town, the trap could be set for the arriving train. એટલું કંઈ ખાસ કાપી નતું destroy the Alpha train. How the hell? Damn, साला अरे यार हाउ काम सुमा यूज નથી કર્યો जेट से क्या ना What the fuck? सारी ट्रेन कहीं तेरी वैसे आ रही कब से મને કોઈ આ કે કેમ ટ્રેન ને માને ખરું પહેને કયું જાદુ વાપરવા સુવરોને કપેરું ઓકે હવે વાપરાયેલું આ ફોર સમ ઓડ રીઝન આઈ થિંક ડિસ્ટ્રોય થઈ ગયું એટલે તો આ મને ગોતવા પડશે અખણે અખણે લાગે સાલા કેના પ્લેન છે મગરને લિમિટેડ ચાન્સ છે આઈ થિંક ટુ શોટ્સ હશે બિફોર જેટ શું કહેવાય ઓલા જેટ્સ મારામાંથી હુમલો કરે હુમલો એટલે શું જલ્દી કરું बाढ़ में गयु साला अरे जल्दी अरे निकर
वाह अबे साला डिस्ट्रक्टेबल एनवायरनमेंट नाम मत आना यार freaking sick. Okay, next one is this one. Picky Ranu. इतने लीव क्यों कर रहा है बधाથી મોટો ક્વેશ્ચન લો ये है fuck do I leave that piece of garbage जल्दी तो जल्दी तू ये झालो यो जेट बहन चोद आपनी साइड है कि कोई सुअरोनी साइड है वाला यार કેટલી વાર હું કરીશ यार આ બકચોદી to be honest સુવરો મને જ ટાર્ગેટ કરે હવે પેલા સેટ કરીને જ રાખ્યા મારી ખબર નથી ट्रेन डगी गई okay.
બચ્યો એટલે આ મને ટાર્ગેટ કરેલા ઉડી ગયો યાર almost अबे I think this is enough. I hope. Are you serious? Extra enemies. Done. Then open mission. साला इतना स्लो क्यों है? Vengeance can be a sweet or bitter brew. How did you find it, Zara? And you're right, we do need to think bigger, act bigger. Maybe even the Suez Canal. Tell me, what do you know about battleships? Arab revolt. Nothing is written. ये आज સુધી તો है. Nothing is written. आपने करવું પડે. હોવા તો ને back to future. ના એમાં તો એમાં કોઈ શું કહેવાય ફ્યુચર લખે યાર I don't remember well એમાં તો કે ઓલા એક છોરાનું ફ્યુચર લખેલો પછી ખાલી તો એવું કર્યું that's the point. Heck, साला end credits. Oh, I end credits. Remember us. Closing message from the battlefield. One team dedicated to those who served. हमारे loading साला cutscene था उसे खाली के. One day, all this will be over. The war to end all wars will be won. By one side or the other. The guns will rust, grass will grow, and there'll be nothing left of any of this. The land will heal itself, as everything does in the end. We'll be long gone by then, but maybe not forgotten.
History only remembers 1 in 1,000 of us. Then the future will be filled with stories of who we were and what we did, how we lived, how we fought, and how we died. When this is all over and the war is won, they will remember us. But until that day comes, we will stand. We will look death in the eye. And we will fight. Crazy epilogue હતો. The Great War. At least now to skip that room. Complete the campaign on normal difficulty. But anyways guys, આ હતું આપણું ગેમનું ફિનાલે. New modification unlocked. સાલા શું કામનું. Another story game finished. Bro, actually, yeah, multiplayer. I don't think so. कि जूनी games में और कुछ खास वो हाल है zero. To be honest. In many ways, World War I changed the notion of how war was to be fought. Near the end of it was not as much about capturing territory as it was to force the enemy to surrender by inflicting as many casualties as આવું જ આવે જો કે લખેલું નથી આવતું કનેક્ટિંગ મેચ મેકિંગ આવું છે શું પ્રોબ્લેમ હે હટ નીકળો એવેસ ગાઈસ ચલો વિડિયો અહીંયા પૂરો કરી આપણે મળશે નેક્સ્ટ ગેમ આઈ ડોન્ટ નો વિચ વન હશે આઈ થિંક અસાસિન ક્રીડ મેબી ઈચ્છા है ઓલી જે હું અડધી મૂકી હતી પૂરી કરી નાખું એટલે હું ઓફ રેકોર્ડિંગ અડધી રમી હતી અરાઉન્ડ 2 hours અડધી નહીં ક્વાર્ટર જોઈ હવે બસ ગાઈસ ચલો વિડિયો અહીંયા પૂરું કરી મજા આવે તો લાઈક અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો વેલ 0 views જ આવે આ સિરીઝ ઓલમોસ્ટ કાંઈ ના થાય till then peace and have a great day